अब की बार जो नीट का जो स्कैम हुआ है उसकी वजह से बच्चे का भी और हमारा भी दोनों का ही दिल टूट चुका था। I think it's one of the very highly developed countries, and the more I've learned about Russia is that the universities are very strict. अबॉर्ड जो है बेस्ट ऑप्शन है मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Hello everyone, my name is Muskan. I am from Gurugram, Haryana, and I'm going to Olympic State Medical University. मेरा नाम विकास रोहिला है और मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट टीचर हूँ एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। मेरी बिटिया है मिस मुस्कान और उसको अभी रशिया के अंदर ओरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन कराया गया है। अभी हम तो एक ड्रॉप और भी दिलवा सकते थे अभी, बट अब की बार जो नीट का जो स्कैम हुआ है उसकी वजह से बच्चे का भी और हमारा भी दोनों का ही दिल टूट चुका था। तो फाइनली फिर हमने अब की बार तो डिसाइड कर लिया था कि अब की बार तो एडमिशन कराना ही है, चाहे किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं भी हो। I think it's one of the very highly developed countries, and the more I've learned about Russia is that the universities are very strict. They are government, and I think it's under the budget, gives you good exposure and stuff. And it's very easy, like the FMG जो है exam वो भी वहाँ से अच्छे से आराम से निकल जाता है। MBBS as a whole journey is very huge. It's like a 12-year का course which people end up completing in 15 years. So we are already giving your youth, your energy, your time, and a lot of other stuff in just becoming a doctor. So I will highly recommend that rather than giving re-NEET or re-attempts, it's better to take up another options. And Olympic State Medical University is one of the most strict universities that I've came across. And I think थोड़ा सा strict रहती है तो the pressure is built up that you have to study, because when you go abroad there are a lot of other factors that you can imbibe into, that you can integrate into yourself, which is not really meant to be. So I think it's better to go with a strict university. And thank you to both my parents for sending me abroad for my dream. And I think it has been a support from the whole family as well as my parents कि उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि मुझे बाहर भेज रहे हैं। तो yeah, I'm really thankful for all the things and all the stuff that they have done till date.